Musangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV channel yenyu wani chivhitivhiti. Muri yeZimbabwe ndauya paita nyaya diki kutaurwa namukoma Hope weuchingono panapa, nyaya iri kunzi vakomana vari kufumura vari kunzi varimo musystem yeZimbabwe. You know, I always tell you, that's why ndichikuudzai kuti even inini panapa ndakatozvimiririra handimiswe kutaura chokwadi kana kutaura zvandinonzwa kutaura nemunhu auya achikomenda, as long as iri comment section or whatever, handife ndakamiswa kuita anything chandei ndichinzwa kutaura. That's what I always do. Inzwaika ari kutaura uyu Hope weching'ono ari kuti I just want to let those who do not know become aware. Zimbabwe's secret service, the Central Intelligence Organization, popularly known as the CIO, has a media desk. It is headed by someone I know, and most journalists in Zimbabwe failed to know who that person is. If his office is not only in Harare but across the country, within that media desk they have a social media department. Their job is to come into social media to respond and intimidate. They even go into people's inboxes. I'm sure some of you have been inboxed. They try to intimidate. Sometimes they come as if they are advising you, saying, hey my sister, you do not say those things, you will get in trouble. They pretend that they are not part of the regime, as if they are giving you friendly advice. They also come to posts where you are talking about things like protests. They are the ones who will say, do not do this, you will get killed. Do not protest, it is not worth it. On a post by someone like myself, who has about 1.7 million people following him across 3 social media platforms, they actually have people dedicated to monitoring my social media account. So if I talk about protests, they will come and say, do not do it, you will get killed for nothing, you will leave your children, and so on. If there's one thing that ZANU-PF is terrified of, is protests, especially at a time like this when Trump is in power. If they kill indiscriminately, he might threaten them. They are terrified of that. So their role is to make sure that protests do not even happen. There are also people in the opposition whose main job is to deter people from protesting. They will tell you that you will get killed and all that political theater. People already know that when they go for protests, things can happen, and know that, but there are people who deliberately accented that message so that when you remain in perpetual fear. The media department does all of that. They are also the ones who come up with false media narratives. They plant stories in newspapers and write letters to editors pretending to be ordinary citizens. That is the CIO for you. So when you see a lot of people pushing a particular narrative on social media, very often it will be them. They even have opposition politicians whom they defend on public platforms. If those politicians are in their pockets or pushing the regime's agenda, one day I will tell you the story. They even record politicians if they want to compromise them. Remember, Vice President Kembo Mohadi and the I am in your town tapes. But one thing that I assure you, and one thing that I know, guys, I don't know if you still remember, kudara pane munhu akamboya madezi aya anageza pepe. So madezi anageza pepe yaka inini ndainyanya upaona kanda platform chiti saka uyo ndudzi zvori kufunga, what do you think? Saka chakati zvozodi. So pakambozobva pabudikira a certain guy vatotaura akati chai ndotoshanda mumasystem imomo, but akadedzera demonstration iyo ndiani? You get the point? Ati ndotoshanda musystem imomo, ndotoshanda nditomusiyayo, akatotaura chokwadi. So far ndina, but ndinoparita ndiri kudiaspora zvekuzoti anoparita kudiaspora dzato dzimwe nyaya, but vanongoshandisa namba plus something plus 4 vazhinji vacho. So akabati iwe zvekuti ndinonhikirike naizvo ndezvako izvi, I don't care. You get the point? Ati saka zvatinotite panapo dzanyaya yekwanhikirikini, akaudza vanhu kuti vaprotest nyaya yegeza iyi, akaudza vanhu kuti vanhikirikine ndiani? That was the issue. Ndo papa nenyaya akaudza vanhu kuti vapinde murodi ndiani? Muchabatwa morokwa moita sei? I don't know if you guys still remember that audio panapa ndakarisa. A lot of people were laughing. Vamwe vachiti ndiwani unotudza zvichitudza zvikuita wala. So people like that varipo. Ende zvokuchikidzirana zvezvo, I always tell you, usakaona kuti izvezvi kana makanyatsotarisa, kana vanhu vanonyatsoziva zvinhu izvi, izvezvi kana mukunyatsoziva,
vari busy kufighta even my YouTube machichi vanhu vanonyopisa politics vari kufightwa zvakanyanyisa ende vari kuita kumonitor donyazoziva kuti ningi ari kuita nezvechakati ningi ataura zvakadai so and that is the reason muchiona kuti hakuna munhu anotaura politics anenge achigara muZimbabwe zvotyisa izvozvi vanhu vese kutogara muZimbabwe utaure politics ungatongotaurawo zviri kungoitika but kunyatsozirova chazvo zvimataurire tichiita no one will do that so ndo vanhu manje izvezviwo vari kutaura kuti right izvo so muri kumadiaspora ikoko vanokutotyidzira futi uchadzoka zvako mwana wangoti hatiri kutoziva hedu porugara ukuita sewo enda uchitijairira iwo hako wazodai that's how they operate ndo maitira vanita chini mwana ndokudza kuti iyo chamari zvakadai isusu zvitatokupa mari iona iwo pari kunzinapa ameno the way vanongooperate ichibalance yekuti ndakuti ichibalance inotambirika nevanhu ichibalance they can offer you something tira kuti tidai so zvakadai so what do you think apa shamari because their fight now avangouye vachingofighta vanhu for no reason they don't do that vakangwarisa vanotoziva kuti uyu anyanya ngatichimboenda tinodhila naye kudonhedza nekudonhedza kwavanoita even maplatforms vanozviita izvozvo futi vandotaimira tonoti uyu akunyanya mazuva ano uyu akanyarira bhozi vanenge vachiziva kuti iko zvino zvipada kuti kachakadai so saka chakuda kuitika ichi tikataura naningi tichimuudza so tokwanisa kumushifta tarisise zvandiri kuudzai vangani vachitaura politics kwatonamura vanhu vachitotaura politics zvekudai so pazimba tuma platforms tudiki unless amunongoziva chete mahombe ndiye vanhu vakaoma musoro yakaita zezuzu kuti uchingoti wangu chakadai tototi zvakwe anotoignora ndo maponera towanzotoita uignora unoona kuti uri kundiudza rubbish zvese zvakundiudza ndizodai kuti taurai go straight to the point so hope vari kutoningira I'm glad kuti achawedzera uchitaura zvake zvaari kuwedzera kutaura I'm so happy kuti one day achabuda achitaura kuti aiwaka ningi ndovandai so ende vanhu vari kushandiswa muchinhingi nichocho ndana ningi I'm glad kuti nhasi zvaonowo azvitaura so guys you must be very careful variko even in comment section inozoti like we have vamwe vanhu kuti anouya kana everyday achingotukirira chete akangomaster chiart chekutukirira pane vanongotukirira zvekuningira utoona kuti uyo anotuka zviri consistent same zvaari kutuka nazvo izvozvo ndo zvanenge achingotuka yeyo akazodai every time achidaro achikushanda pane vamwe chazokuratidza just that mazimba mayo muri vanhu vedhudhu mune mautoda dhudhu mune mautoti ningi one day ndichambokupindirai mumwe mukomenti ndichangopinda ningi ndoti uyo mamona inzwa zvautaura handinyaraditswe nemarombe kana uchida kuti